Hoi, ik ben Annemar. Zo dadelijk gaan we kijken naar een aflevering van de docuserie Sign of the Times. In de 5 afleveringen van Sign of the Times trekt regisseur Wilberi Jacobs de wereld over en ontmoet vrouwen die een nieuwe koers uitzetten. Van west naar oost, van noord tot zuid, met grote en kleine verhalen. Over de invloed van klimaatverandering en ongelijkheid. Over de zoektocht naar zin en betekenis. Over democratie en protesterende burgers van Women's March en #MeToo tot March for Our Lives. De aflevering die we zo gaan kijken gaat over ongelijkheid. Dat is iets waar we misschien allemaal wel eens mee te maken hebben. Ongelijkheid in ras, geloof, seksuele oriëntatie, maar ook ongelijkheid in geslacht. Wist je dat ook in Nederland de man nog steeds gemiddeld meer betaald krijgt dan de vrouw? Dus voor hetzelfde werk verdient een man blijkbaar meer dan een vrouw. Dit probleem zien we over de hele wereld in alle vormen terug. Wat vind jij daarvan? Vind je dat iedereen dezelfde rechten heeft? Of is de realiteit toch anders? We gaan eens kijken naar verschillende voorbeelden van ongelijkheid. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid geboren. Staat in de universele verklaring van de rechten van de mens. Toch is rijkdom niet gelijk verdeeld. Racisme onuitroeibaar. Worden mannen en vrouwen ongelijk behandeld en als je afwijkt van de heteronorm, wordt je menselijkheid maar al te vaak ontkend. Ongelijkheid. De oerzonde van de mensheid. We rented a car with a driver, and we went in rural roads in Rajasthan, and it was very hot, and the car the engine got very warm, and so the driver said we have to cool the engine and we will stop for a while, and we stopped, and there was nothing. I mean, it was just no villages, no wells, nothing. A tree far away. And under the tree, some women. And so I was with a friend of mine, and both of us had been in the market before, and we had bought some silver bracelets or bangles, and we walked toward the women. And in India, like in many places in the world, there's no distance between people. People really get very close, in your face, they touch you. And so they started touching my friend's hair and the bangles. So we got all the bangles off and we gave them the bangles, and then it was time to leave. They were really poor, and they were dressed in very dark colors, which is very unusual in India. And so when we were walking toward the car, one of them touched me on the shoulder. And so I turned around and she gave me a little parcel. And I thought she was trying to give me something back for the bracelets. And I said, no, it's not necessary, thank you. And she insisted. And then I received it, and I sort of opened these rags, and there was a newborn baby inside. Probably born the day before. It still had the umbilical cord. It smelled like no other baby I have ever smelled. A smell of ashes and dirt and feces. And so I kissed the baby, blessed the baby, and tried to give it back to the mother, and she wouldn't take it. So she sort of tried to push the baby on me. And then the driver came running, and he took the baby and gave it back to the mother and pushed me into the car. And I didn't react immediately. We were already driving for a minute or so, or maybe 2. And then I said, why would that woman want to give me her baby? And the driver said, it was a girl. Who wants a girl? And that was the moment when I knew what I wanted to do. Create a foundation to help girls, women and girls, like that woman and that baby that I couldn't help. Niet alleen in India sterven meisjes door seksdiscriminatie. In grote delen van de wereld is een meisjesleven minder waard dan het leven van een jongen.
Meisjes krijgen minder kansen en worden vaker jong van school gehaald. Het moederschap wacht. Di sekolah saya mempunyai 5 sahabat. Mereka sering mentraktir saya, terutama kalau saya mendapat nilai yang tinggi. Tentu saja kami juga sering ngobrol mengenai cowok. Misalnya tentang penampilan dan perbuatan mereka. Kalau sudah nikah, gak boleh ke sekolah lagi. Terkadang saya merasa sedih kalau melihat orang lain pergi ke sekolah dan saling bercanda bermain bersama. Itu yang saya rindukan. Saya baru menikah ketika menginjak umur 14 tahun. Saya sangat gelisah sebelum hari pernikahan. Hati deg-degan. Orang tua saya sudah menyewa 3 baju pengantin yang harus saya kenakan untuk para tamu dan difoto-foto. Hari pernikahannya hari yang sangat spesial, tapi juga sangat melelahkan. Suami saya sekarang sedang bekerja di sawah. Nanti malam dia datang ke sini. Kalau hanya pacaran dan tidak nikah, kan bisa direbut orang lain. Saya nggak mau itu. Orang tua saya sekarang sudah tenang. Sekarang saya boleh keluar dengan suami saya. Dan kalau sudah nikah, boleh melakukan seks. Yang terpenting dalam hidup saya sekarang suami dan orang tua. Merawat dan nunggu sampai suami saya pulang ke rumah. Cita-cita saya kelak ingin jadi pramugari atau dokter bedah. Belum tahu gimana cara meraihnya. Saya belum ingin punya anak. Jangan dululah. Saya dipil. Hampir semua teman-teman dipil. Kalau saya sudah 20 tahun, saya ingin punya anak. Dit meisje is misschien wel van dezelfde leeftijd als jullie. Of ze zou je zus of zusje kunnen zijn. Omdat ze geboren is als meisje, zit ze dus nu vast in dit leven waar ze zelf geen keuze in heeft. Denk jij dat als zij als jongen was geboren, ze een heel ander leven had gehad? Wereldwijd trouwen er jaarlijks 12 miljoen meisjes voor hun 18e. Ook in Amerika trouwen er nog steeds 10.000 meisjes voor die leeftijd. Seksendiscriminatie komt overal in de wereld voor. Maar helaas, er is nog steeds geen krachtige wereldwijde vrouwenlobby die gezamenlijk ten strijde trekt tegen deze discriminatie. Ik denk dat mannen en vrouwen wel zeker nog steeds in geen enkel land gelijk zijn. En ik denk dat we er allemaal beter van worden als dat wel zo zou zijn. En als je ervoor wilt zorgen dat mannen en vrouwen gelijk worden, dan kun je niet alleen aan de kant van de vrouwen werken. Dat zien we bijvoorbeeld in het werk dat we doen met kindhuwelijken. Dat mannen een enorme rol spelen in het bewerkstelligen van verandering. Want het zijn vaak de mannen die besluiten of, wanneer en met wie het meisje trouwt. En ik heb mannen ontmoet die zich juist inzetten tegen kindhuwelijken. Die dus bijvoorbeeld zeggen van wacht even, in mijn religie is het helemaal niet zo dat meisjes voor hun 18e moeten trouwen. Of traditionele leiders die zeggen van maar wacht even, dit is helemaal niet de traditie van ons land. In onze tradities
moeten meisjes juist zelf ook een keus hebben en trouwen ze pas veel later. Dus mannen spelen een enorme rol ook in verandering. I think every human being deserves dignity. And I'm interested in those things that limit the dignity that human beings are allowed in the world. Gender is one of them. Race is one of them. But class is also as important as those two. I think being in the US now, I'm also very aware of class, particularly because America is a country that tells itself lies about class. America tells itself, oh, we're all middle class, we don't do class, which is a big lie. Because class also really shapes American society. So the American society talks about meritocracy. That's a lie, right? So I have visited schools in inner city Washington, D.C., and I visited schools, private schools in New York City. The difference is so glaring. There is no way a child who goes to a school in an inner city in this country will have the same life chances as a child who goes to not even a private school, but a public school in a wealthy area, because American public education is funded by property taxes, which I think is a disaster. But I don't want to go into a rant about that. Just to say that I think class is something we should also talk about in addition to race and gender, but also how these things are intertwined. Often there are cases in the US where race becomes class. And what I mean is that there are people who look at me and what they see is race. And they make assumptions based on race. They make class assumptions based on race. Things like being at the airport and I go to stand in line to get on a plane and I happen to stand in the priority line because that's where I should be. But people constantly ask me, Madam, please this way. They ask me to go to the regular line. The only reason they do that is because I'm black. Because they haven't asked to see my boarding pass. They just make the assumption. It happens all the time. And it still makes me very angry because I think it's a small thing, right? It really is a small thing, but it also shows you the thinking about race in this country. There's the assumption that black means a certain thing, right? And so class and race then become intertwined. And sometimes race becomes class becomes race. We have a hierarchy of lives we protect and those we don't, lives we recognize, those we don't. So inequality here is linked to the problem of violence and the distribution of death. So we need to be able to think those issues together. We have to stop grieving only our own, right? Oh, I grieve people only who are like me. I grieve people only who come from my neighborhood. I grieve people, only those with whom I have had coffee. No. we must learn to grieve the stranger, the one whose name we don't pronounce, the one who lives at an infinite distance from us, and who we think we don't have to think about because they're far away, especially if we're in the first world and we're used to just setting our horizon in a quite limited fashion. So I think when we talk about grieving the stranger, we actually are talking about insisting on a principle that life, even the life I do not know, is as worthy of value and grief as my own. That life is equally valuable to my own and to those who are like me. Dat is wel een confronterend punt dat Judith Butler daar heeft. Hoeveel trek jij je aan van wat er in de wereld gebeurt? Stel dat dat meisje in het begin van de aflevering bij jou in de straat zou wonen. Zou je haar lot dan meer aantrekken? En hoe zit het bij jou op school qua ongelijkheid of in de klas? Heb je het gevoel dat iedereen gelijk is of juist helemaal niet? En wat vind je daarvan? Jullie gaan nu met elkaar aan de slag met een opdracht. Heel veel succes. Doei!